जय जय श्री चैतन्य जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंद शव मेरे कृपा कोरी करहा करुणा आरमा पतित जने ना करो घृणा শ্লোক সংখ্যা 157-158 শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারতের তীর্থ পর্যটন। ভট্ট কহে কাহা আমি জীব পামর, কাহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অগাধ ঈশ্বর লীলা কিছুই না জানি, তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি। শ্লোকার্থ। বেঙ্কট ভট্ট তখন বললেন, কোথায় আমি এক অধপতিত জীব, আর তুমি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। শ্রীকৃষ্ণের লীলা অনন্ত, তার কিছুই আমি জানি না, তুমি যা বলো তাই আমি সত্য বলে মানি। 57, 58, 100. 157. 157. Okay. Venkata Bhatta then said, I am an ordinary fallen living entity, but you are Krishna, the Supreme Personality of Godhead Himself. তাৎপর্য, এইভাবেই ভগবত তত্ত্ব জানতে হয়। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা শোনার পর অর্জুনও প্রায় একইভাবে বলেছিলেন, সর্বমেতৎ দিতং মন্যে জন্মনা বদসি কেশব, রহিতে ভগবান ব্যক্তিম বেদুর দেবান দানবাম। হে কৃষ্ণ, তুমি যা বলেছ তা সবই আমি সত্য বলে গ্রহণ করি। দেব অথবা দানব কেউই তোমাকে যথাযথভাবে জানে না। Translation to 158. The transcendental pastimes of the Lord are unfathomable, and I do not know anything about them. Whatever you say, I accept as the truth. Purport. This is the way to understand the truth about the Supreme Personality of Godhead. After hearing the Bhagavad Gita, Arjuna said very much the same thing. O Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality. বেঙ্কট ভট্ট শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে অনেকটা একই ধরনের কথাই বলেছেন। আমাদের যুক্তিতর্ক বা পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের লীলার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। অর্জুন যেভাবে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেছিলেন, আমাদেরও তেমনি ভাবেই ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করতে হবে।
ভগবদ্গীতা এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্র বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। শেষ করেছিস? এই বৈদিক শাস্ত্রই জ্ঞানের উৎস। আমাদের নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে জল্পনা কল্পনার দ্বারা পরম তত্ত্বকে কখনো জানা যায় না। গীতার একটা শ্লোক আছে না, যে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নিচে আছে তিনটে গুণের দ্বারা মোহিত। শ্লোকটা কেউ মনে আছে? মোহিতম জগৎ তিনটে গুণের দ্বারা, হ্যাঁ, সেই জন্য তারা জানতে পারছে না। হ্যাঁ, ক্যান রিমেম্বার? হ্যাঁ, তবে জানি কি জানতে হবে। কেউ মনে আছে? হ্যাঁ। It is not possible to understand the truth about the pastimes of the Lord simply by using our own logic, argument, and academic education. Also mention Sri Krishna Namadi Bhavat na Bhavat Grajam Indriya. Jaro Indriya দ্বারা by material senses who want to lord over material nature and try to enjoy the material nature. But if somebody render pure devotional service, 5:20 p.m. and then it seven mukhe jivadu swayamsprut reveals seva by scholarship na matta pravocharana labha na medhoya na bahuna suttana jam এবইসে বিনুতে তনুংসাম। তারপরে যিনি নিজেকে জানান, দ্যাট মিন উইথ ইউর স্কলারশিপ মেটেরিয়াল or like big scholar, big erudite, like that wisdom he has got, and by big lecturing and humility. No, 2-3 things with the merit, you cannot fathom the glories of the Lord and his inconceivable name, form, pastimes, significant. Only if you render pure devotional service, he being pleased with you, he reveals. Is that clear, ladies and gentlemen? How? বাংলায় বুঝছে? বাংলা বলছি, হ্যাঁ, ইংরেজি বলছি। তার মানে ভগবানকে পাণ্ডিত্যর দ্বারা, এই মেধা দ্বারা, ইত্যাদি দ্বারা ভগবানকে জড়জাগতিক বই পড়ে তাকে জানা যায় না পাণ্ডিত্যে। তবে কেউ যদি সেবন ভগবানের সেবায় উন্মুখ হয়, উন্মুখ হয়ে সেবা করে থাকে, তখন ভগবান ভিতর থেকে নিজেকে প্রকাশ করে। আবার আরেক জায়গা বলছে, অ্যানাদার পেয়েছে না হং প্রকাশ সর্বস্ব যোগমায়ন সঙ্গ, সেখানে বলছে মোহিতং জগৎ। ত্রিভি গুণময়ীর ভাবই, তা বলছে মোহিতং জগৎ নাভি জানাতি, তারা কি জানো, এরকম একটা ভার্স আছে। ফাইন দ্যাট? ত্রিভি গুণময়ী ভাবই মোহিতং জগৎ। Translation, please. Hello. Deluded by the three modes, goodness, passion and ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. Okay. আছে? 7.13. সারা জগতের লোক, তার মানে ব্রহ্মা থেকে যে কোনো কীট পর্যন্ত জীব ভগবানের এই তিনটে গুণের দ্বারা মোহিত হয়ে ভগবানকে জানতে পারে না। Enamored by the three modes of measure. How they will understand? By scholarship and merit and so, one cannot. One want to lord over material nature, one want to enjoy this prakriti. ওইটা ওর কাছে, here. Should be here. Keep one and give it to give one to me.
মোরে পূর্ণ কৃপা কইল লক্ষ্মী নারায়ণ, তার কৃপায় পাইব তোমার চরণ দর্শন। লক্ষ্মীনারায়ণ আমাকে পূর্ণরূপে কৃপা করেছেন, তাদের কৃপার প্রভাবেই আমি তোমার শ্রী চরণ কমল দর্শন করতে পেরেছি। Thinking of you. Satraj. Welcome, Satraj. Das. Doctor. Veterinary. Government servant. Jasi. Big actor of Kangsha. Ravan. We missed you, Guru Maharaj, 3 days. We are roaming here and there to see you, but unfortunately. God has got some plan. That's why this happened. We cannot understand. There is always some explanation. Okay, go ahead. I have been engaged in the service of Lakshmi Narayan, and it is due to their mercy that I have been able to see your lotus feet. কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা, যার রূপে গুণৈশ্বর্যের কেহ না পায় সীমা। কৃপা করে তুমি আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করেছ, যার রূপ গুণ ঐশ্বর্যের সীমা কেউ খুঁজে পায় না। Out of your causeless mercy, you have told me of the glories of Lord Krishna. No one can reach the end of the opulence, qualities, and forms of the Lord. আরেকটা জায়গা আছে না, is another place which ভগবত তত্ত্ব is অচিন্ত, is Brahma says অবিচিন্ত তত্ত্ব, অবিচিন্ত মানে inconceivable, beyond our comprehension. তো তক্র কি জানি আছে কি অচিন্ত তত্ত্ব, ভগবান অচিন্ত তত্ত্ব, সে তাকে জানা যায় না। হ্যাঁ, এরকম একটা আছে না কোটেশন, মনে পড়ছে না সম্পূর্ণটা। অচিন্ত খলু যে ভাবা ন তাং তর্কে ন যোজায়, যুক্তি তর্ক দিয়ে তাকে ই ক্যানট রিচ হিম। পন্থাস্তু কোটি শতবর্ষ সম্পর্কম বায়ু তথা মনসো মুনি পুঙ্গ রামা। তারপরে চিন্ত তত্ত্বে গোবিন্দ মাদি পুরুষ। Discuss this, then you will understand. Even at the speed of mind you go, still you cannot reach there. And what to speak of? By Jukti Tarka, there are so many years at the speed of mind. Speed of mind means very fast, but the soul is go faster than in speed of mind. Jivayach. Ke pushno? Even the yogi can go in the speed of mind, still he cannot reach. এবেশে জানিনু কৃষ্ণ ভক্তি সর্বোপরি, কৃতার্থ করিলে মোরে কহিলে কৃপা করি। এখন আমি জানতে পারলাম যে কৃষ্ণ ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা, সেই তত্ত্ব আমার কাছে প্রকাশ করে তুমি আমাকে কৃতার্থ করলে। I can now understand that devotional service unto Lord Krishna is the supreme form of worship. Out of your causeless mercy, you have made my life successful, simply by explaining the facts. So, we can see where it is said, Krishna, by bhakti, one can know him. Who can tell? Quick, fast. Bhakta mam janati javan tattva tato mam tattva vyakta vishade anantaram. Bhakta ha only by bhakti, not by karma, not by gyan, not by joke. You can understand. But the bhakti, Krishna is saying himself. আর কিছু ঠিক পরবিধি বলবান। কৃষ্ণ গীতায় যা বলেছেন শেষবেলা বললেন যে পরবিধি বলবান। আমি আগে যা বলেছি সেটা যেমন একাদশী একাদশীকে কেন্দ্র করে যখন তর্ক বিবাদ হয়, আজকে একাদশী না কালকে একাদশী, তখন বলছেন একাদশীর দিন
দ্বাদশী দিন পালন করে ত্রয়োদশী দিন শেষ করবে। তাই একাদশীর দিন যদি তর্ক বিতর্ক হয় যে আজকে একাদশী, তো এখন তো নক্ষত্রের দিকে অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়, তাই বলছেন যে দ্বাদশীতে একাদশী করে ত্রয়োদশীতে পালন, পরবিধি বলবান। গীতাতে আমি যা বলেছি অর্জুন, হ্যাঁ কত সত্য কথা, যে যেমন লোক তাকে সেইভাবে, গীতা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন। হ্যাঁ, তারপরে শেষবার বলেন কৃষ্ণ সব ছাড়ো, হ্যাঁ সব ছেড়ে আমাকে ধরো, সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মা মেখন ব্রজন। হ্যাঁ, তাই সেগুলো শেষবেলা যা আমি বলছি এইটা করো, সেটা হচ্ছে কি, সেটা হচ্ছে ভক্তি। কর্ম, জ্ঞান, যোগ এগুলোর কোনো মূল্য নাই। আর কৃষ্ণ আবার এইসব কথা বলে ভক্তকে ধরে আটকে রেখেছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলছেন জগৎকে রাখিয়াছে অর্জুনকে উপদেশ দিয়া, অর্থাৎ কর্ম, জ্ঞান, যোগ তো উচিত নয়, এটা যারা ভক্তকে ধরেছে তারা এদের দরকার নেই। কিন্তু এই সমস্ত জাগতিক যত লোক আছে সেগুলো বলছেন কবিরাজ গোস্বামী যে জগৎকে রাখিয়াছে অর্জুনকে উপদেশ দিয়া। অর্জুন কাজ করো, কাজ না করে তোমার পেট চলবে না। I think don't understand Bengali for them, I'm saying. As far as I can remember, because I'm getting old. Sometime there'll be Ekadashi, Dadashi, they say, today is Ekadashi. No, tomorrow is Ekadashi. You are not sure, then better do the second one. Understand? Do the Dadashi as Ekadashi. Paran. And Paran, Trayodasi, you do the Paran. That is the first thing he is saying. Sometime also Poro. That means which one is finally saying later, that one you accept. This way, Krishna, somebody say, why Krishna is saying bhakti ultimately, but why he is saying then karma, gyan, yoga at the beginning? For some people, they cannot do bhakti. They do this, ultimately come to bhakti. On intelligent, sumedasa, no cow dung in the head. They come to bhakti. They come to that's why it is kept. Bhakti is kept. Bhagavad Gita, you see, the 18th chapter, when something is very valuable, they kept in the safe. The safe position is first, there is 18th chapter, na? So 6 into 3 is 18. First 6 chapter, in the middle, 7 to 12, these are all about bhakti. Then after that, then something again. And ultimately, bhakti. Bhakta Mama Vijarat. Is that clear? Ladies and gentlemen, hello? Yes? Then he is saying another thing. Krishna is teaching Arjun. Some may say, he said Arjun, then it's different. No. Krishna is telling Arjun because to teach others, the people of the world. So that by teaching Arjun, he is teaching the world. Okay? Go ahead. Okay. Anything else? Premanjana Churita Bhakti Vilochana. Bhakti choke, with the ointment of bhakti, one can see Krishna. Then Shama Sundaram, Achinta Guna Rupam. The gun, his all his characteristics are Achinta, inconceivable. They only bole, if Krishna is black, why you make the white stone and this stone? Ki uttar diben? Here is Sannyasi Maharaj. Ladies and gentlemen, now. দাম ধানের কথা গীতা বলেছেন, কিন্তু ভাগবতে কি করেছেন? নির্গদানের কি করে জন্ম হলো কেন? দান করো, ভাগবতের গীতাতে কথা বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু ভাগবত যখন আরম্ভ হলো তখন সেখানে আবার কৃষ্ণ নির্গদার কি কলার জন্ম হলো কেন? Why King Nirga, everybody knows, becoming lizard? Why he was in bad? Why? Apni bolun. Please tell. He is doing karma kand. Yes? Don't do karma kand. Then there is risk is there. Little something wrong. I don't become a lizard, become a hog, dog, a jagar, crocodile. So we don't do karma kanda. Punna karma, pap karma. Yes? Yes, sir. Give up sinful activity and also pious activity. Because he is entangling, he will again come back. Doing pious activity, he will come. Something big gun here. Sakji Droy. He gets so many
Swami Prize International in Bengal. Today's YouTube showing so many things prize he is getting. Okay. American is, they say it is next to almost like Nobel Prize. Oscar is most coveted prize in America. Oscar. Many things that he got Oscar. He got many countries top reward of, from France top reward he got. Many other, this guy is genius, considered such it. So you do pass become great in the world, but he is entangling. Again Elizabeth died, but the Bhavarog, and Bhavaushadhi we are doing. Bhavarog, there is disease there, medicine also there. এনেছি ওষুধি মায়া নাসিবার লাগি হরিনাম তারপরে যেন কি পিসাচি পাইলে যেন হদিচ্ছন না একটা জায়গায় হ্যাঁ না মায়া পিসাচি পালায়, তারপরে আবার ওষুধ আছে কি জানি দা তৃষা পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়। আবার বলছে এটা ভবরোগ ভবৌষধি, আমাদের এটা আছে, উই হ্যাভ গট ভবরোগগ্রস্ত, উই আর diseased with this. What is this disease is? You are born, you must die, you whether like or don't like. You maybe, I am Napoleon Bonaparte, no, you have to die. I am Napoleon Bonaparte. Napoleon's Arc the Triumph is there. What is this? The Arc the Triumph in memory of Napoleon. The French people, they are proud of Napoleon. They say, Napoleon is France. France is Napoleon. Like America, you see? George Washington is America. America, is it? No, I don't think. They don't say. But some like that, Napoleon. Oh, so, really? But this Arc the Triumph is still existing. France is existing. Where is Napoleon now? No answer. No. But Krishna is there. Krishna was, is, and will remain. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, say, here is Krishna dancing on our tongue. Because our eyes is cataract we have got, we can't see, we can't feel. Tongue is also disease. When we chant, we can purify, then we can feel. And feel the nectar. So nectar, they feel like having millions of tongues. যে অনুভব করতে পারে কৃষ্ণ is so sweet that those are pure devotees like Rupa Goswami, he said, I wish I have got millions of tongues, then I could have little bit taste the sweetness of the word Krishna. But to us, something else with the tongue, we are hankering after pizza. Where is mushroom soup? But I have got I am very much attached to mushroom. Prabhupada said, Khordar. Shavdhan, don't offer to Krishna. It's a mode of ignorance, mushroom. See, a lot of protein there, I think, is it? A lot of protein. No, Huh? Nutritious. nothing like bacon. No, No? no substance. No substance. But people like it, I know. Taste. Taste, especially soup. And there's one guy, even Prabhupada is there, I don't like to. Wow. Let us go out. What for? The box tea, I saw. First class must. What, man? What? He roasted. Very tasty. I said, Prabhupada is sitting in the room, you know everything. Instead of mushroom, had it been Hare Krishna, perfection of life. আমরা সব কিছু প্রত্যেকেরই কিছু একটা অ্যাটাচমেন্ট আছে। Everybody has got attachment. Maybe some to money, some to art, music, so many things. Name, fame, position. Instead, you replace Krishna consciousness, perfect life. Once George Harrison asked Prabhupada, how to know who is the spiritual guide who can give the word, see. In short, see, who is crazy after Krishna? Here he is, the guy. Is that clear? দেখো সবাই কোনো কিছুর জন্য পাগল আর কি, তার লোভ আছে টাকার জন্য, নাম যশের জন্য,
ফুটবল প্লেয়ার, হ্যাঁ, বিগ সিনেমা স্টার হতে চায়, হ্যাঁ, মিস ইউনিভার্স, মিস্টার ইউনিভার্স, ফুটবল স্টার পেলে, many others, and he will give his life, take the risk. But when same thing when somebody crazy after Krishna, he is the pure. He can guide in Krishna consciousness. Hari Bol. সে আমাদের গাইড করতে পারে কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস। কৃষ্ণের জন্য পাগল যে। হরি বল। এত বলি ভট্ট পইলা প্রভুর চরণে, কৃপা করি প্রভু তারে কইলা আলিঙ্গনে। এই বলে বেঙ্কট ভট্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী পাদপদ্মে পতিত হলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করে তাকে আলিঙ্গন করলেন। After saying this, Venkata fell down before the lotus feet of the Lord, and the Lord, out of his causeless mercy, embraced him. চাতুর্মাস্য পূর্ণ হইলে ভক্ত আজ্ঞা লইয়া, দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া। চাতুর্মাস্য পূর্ণ হলে বেঙ্কট ভট্টের অনুমতি নিয়ে শ্রীরঙ্গ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করলেন। Perhaps you have got some time, you have got a chance to do some sadhu sangha in the south. We must go to Srirangam, famous Srirangam, Kanchipuram. So many things happened. Past time of Ramanacharya, famous on the top, Vaishnava. Or Tirupati. Gone to Tirupati? Who has gone to Tirupati? Some has gone. Like? Yes. Nice prasad. Also other thing. Ghee rice. 6 type of gave me rice. Ghee rice, tamarind rice, yogurt rice, lemon rice. 6 type I remember. I said, who will kill it? 36 people can take most probably. I don't know how many people can eat. Why you give me so much? But take. A guest, and they gave me free to stay. Only deposit 10 rupees for the room. Deposit, he again give me back. Towards me and a foreigner. But they won't allow at that time, early days. I say, he's like a Hindu, he follow all these things. Okay, you fill it up, form, sign, okay. Me and one English boy or American. Okay. Read. When the period of Chaturmasya was completed, Sri Chaitanya Mahaprabhu took permission to leave from Venkatabat, and after visiting Srirang, he proceeded further towards southern India. সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে, তারে বিদায় দিলা প্রভু অনেক যতনে। বেঙ্কট ভট্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চললেন। তিনি তার গৃহে ফিরে যেতে চাইলেন না। অনেক যত্ন করে বুঝিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বিদায় দিলেন। Venkata did not want to return home, but also wanted to go with the Lord. It was with great endeavor that Sri Chaitanya Mahaprabhu bade him farewell. প্রভুর বিয়োগে ভট্ট হইল অচেতন, এই রঙ্গ লীলা করে সচির নন্দন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিরহে বেঙ্কট ভট্ট অচেতন হয়ে পড়লেন। এইভাবে শচীনন্দন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী রঙ্গক্ষেত্রে লীলাবিলাস করেছিলেন। When he did so, Venkatavata fell down unconscious. Such are the pastimes of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, the son of Mother Shachi, at Sri Rangasetra. ঋষভ পর্বতে চলি আইলা গৌর হরি, নারায়ণ দেখিতে তাহা নতি স্তুতি করি। ঋষভ পর্বতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নারায়ণের দর্শন করেছিলেন এবং প্রণতি নিবেদন করে ভগবানের স্তুতি করেছিলেন। When the Lord arrived at Rishabha hill,
He saw the temple of Lord Narayan and offered obeisances and various prayers. তাৎপর্য ঋষভ পর্বত আনাগ্রমলয় পর্বত দক্ষিণ তামিলনাড়ুর মাদুরা জেলায় মাদুরা শহরের 12 মাইল উত্তরে অবস্থিত। কুটকাচলের উপবনে যেখানে ঋষভদেব দাবানলের দ্বারা ভস্মীভূত হয়েছিলেন তা এখন পালনি হিল নামে খ্যাত। You see, Rishabdev burned his body there, na? You say, still that mountain is there. Rishab in Madura, near Madura. Madura is the called seat of the Tamil culture. Chola king used to live. Panda, very old. Chola older? No. These two are. They used to spread Krishna consciousness to Southeast Asian countries, Indonesia only, and also Odisha. Okay. We saw, if you go to Indonesia, all these Shiva temple, Vishnu temple, big they are excavating, they found. And since they are now Muslim countries, they accepted, they don't take care, but United Nations, they do it as a World Heritage. Some of the deities taken away by the foreigners. Portuguese, nice deity of Nishingadev or some other. Because as an art piece. ইন্দোনেশিয়া গেলে দেখবে ভারতবর্ষ থেকে বিশেষ করে সাউথ ইন্ডিয়া থেকে তামিলরা রাজারা ওখানে প্রচার করতে ইন্দোনেশিয়া সাউথ ইস্ট এশিয়ায় আর উড়িষ্যার রাজারাও সেখানে এখনও সেই মন্দিরগুলো ঘুরে পেয়েছে সব শিবের মন্দির বিরাট বিষ্ণু মন্দির ব্রহ্মারও কিছু কিছু পিস খুব ভালো আর্ট পিস তাই ওগুলোকে অন্য দেশে পর্তুগিজরা নিয়ে গেছে কিছু কিছু আছে এখন ইউনাইটেড নেশন থেকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজে ওগুলো রক্ষা করছে এটা তো মুসলিম দেশ ওরা রক্ষা করতে চায় না এইসব হিন্দুদেরই ওকে Rishabha Hill, Anagara Malaya Parvata, is situated 12 miles north of Madurai city, in the district of Madurai, in southern Tamil Nadu. How far from Madura? Then you mention 12 miles. 12 Nothing. miles. It is one of the mountains known as Kutakachalas. Nearby Rishabh Hill is the forest where Lord Rishabdev burned himself to ashes. পরমানন্দ পুরী তাহা রহে চতুর্মাস শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরী গোসাইর পাশ চাতুর্মাস ব্রত পালন করে পরমানন্দ পুরী ঋষভ পর্বতে অবস্থান করছেন শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। Paramananda Puri had stayed at Rishabha Hill during the 4 months of the rainy season, and when Sri Chaitanya Mahaprabhu heard this, he immediately went to see him. পুরী গোসাইর প্রভু কইল চরণ বন্ধন প্রেমে পুরী গোসাই তারে কইল আলিঙ্গন। পরমানন্দ পুরীকে দর্শন করা মাত্র শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার চরণ বন্দনা করলেন এবং পুরী গোসাই তাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করলেন। Upon meeting Paramananda Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu offered him all respects, touching his lotus feet, and Paramananda Puri embraced the Lord in ecstasy. You can see Chaitanya Mahaprabhu, in order to teach us, though in Supreme Personality of Godhead, he is, showing others how to deal with superiors, and ISKCON devotees should learn. There is a book called Vaishnava Shishtacha, Vaishnava Etiquette. One should read how to deal with. Many don't know. I am very sorry to say. Doesn't know. Prabhupada one day was telling. Sometimes brothers fight, conflict, quarrel, debate, but the sons, they shouldn't join with that. They'll commit offense. You should be careful how you are dealing with Guru's God brother. Many don't know. I am not to say more than that. There is no committing offense.
Because ignorance is no excuse. And you have to pay for. Be careful. বৈষ্ণব শিষ্টাচার আছে, বুঝছো? যেমন just like sometimes Krishna, Yudhishthir meeting, usually Krishna tried to touch the feet of Yudhishthir, and Yudhishthir embraced him. Whereas others come, see Krishna, and he may be younger than Krishna, touch Krishna's feet, and equal Arjun, like a brother, they embrace. This is proper. One should know this. Many other things there. A superior, you should not sit with him in a chair. You should stand till he asks you somewhere to sit. This is it here. This is there. In one book of ISKCON, written by two ISKCON's Prabhupada's disciples, maybe Radhanath and Charu, Bhakti Charu, is there in Bengali and also in English. Should go through. বাংলা বলেছি? হ্যাঁ, তিন দিন প্রেমে দোহে কৃষ্ণ কথা রঙ্গে, সেই বিপ্র ঘরে দোহে রহে এক সঙ্গে। এক ব্রাহ্মণের গৃহে পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একত্রে 3 দিন ছিলেন এবং কৃষ্ণ প্রেমে আবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণ কথা আলোচনা করেছিলেন। Sri Chaitanya Mahaprabhu stayed with Paramananda Puri in the Brahmana's house, where he was residing. The two of them passed 3 days there discussing topics of Krishna. পুরী গোসাই বলে আমি যাব পুরুষোত্তমে, পুরুষোত্তম দেখি গৌরে যাব গঙ্গা স্নানে। পরমানন্দ পুরী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন যে শ্রী জগন্নাথ দেবকে দর্শন করার জন্য তিনি পুরুষোত্তমে যাবেন এবং তারপর গঙ্গা স্নান করার জন্য গৌড়ে যাবেন। Paramananda Puri informed Sri Chaitanya Mahaprabhu that he was going to see Purushottam at Jagannath Puri. After seeing Lord Jagannath there, he would go to Bengal to bathe in the Ganges. প্রভু কহে তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে, আমি সেতু বন্ধ হইতে আসিব অল্পকালে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে বলেন আপনি পুনরায় নীলাচলে ফিরে আসবেন, আমিও শীঘ্র রামেশ্বর সেতুবন্ধ থেকে সেখানে ফিরে যাব। Is it, who is that in South? Setubandha, long distance, huh? 300 kilometers. Where from? From Chennai? Chennai is about 550, 600 easily. Chennai overnight. 600 kilometers. If we have to go, it take long time, huh, for going. From Madurai it is near. Huh? From Madurai it is near. Is near. Setubandha to Kanyakumari is also, 6 hours. huh? Kanyakumari to Madurai 6 hours, 6 hours then this Rameshwaram. It is like Now, recently one of ISKCON's leader took 10,000 person, Gopal Maharaj, to Setubandha Rameshwaram. Some with plane, some 2 train packed up. You can do someday, one of the organizer, any other. These are the famous place, no doubt. From Satyayuga they are Mother Durga's Kanyakumari, short Durga, like a little Uma, and she is worshipped there, Kanyakumari. 3 oceans are meeting. Lord Ramchandra was there. Huh? Kanyakumari. Setubandha. Though this far, what going sometime, I think. Huh? Maybe there will be some means. Oh, bullet train coming. Then we can go. Some. Very fast. Even if we have to go by train, we have to book from Bengal, Gurmat, because most of the people now we have, but our some like 20-30% from north, then Fly. 50% from Bengal like this. From Gopal Krishna maximum from north to south. South. So for them it is easier to book trains like this.
So what about east to west, Dwarka? Very good. From here to Dwarka there is no train, I think. This time South Guru Maharaj. But people like going to south, this is very, very old temple. Southern temple still existing, very old. Somnath in the west, they are broken so many times. Again they build, break, again they build. Shiva temple, Somnath famous. Achha, okay. Very old temple, you like it, see, very, very old. North India temples are sometimes broken. They are not that colossal like South Indian, like a fort. So it takes time to take out all the stone, these huge gopuram. But North India, North India temples are not there. All Muslim broke everything. Every time, so many times. Nalanda demolished. Whole library, 3 months or 2 months, burning all the books. It took 2 months, the fire is burning. Still cannot burn. So many books, Nalanda universities, all Buddhist. So many things were there. That guy, Sultan, he said, what shall I do? Ask the mullah. Mullah said, burn. It's burning. Rascal. Famous. Everybody knows. Okay. Go ahead. 71. Sri Chaitanya Mahaprabhu then told him, please return to Jagannath Puri, for I will return there very soon from Rameshwara. Setu Banda. Setubandha. তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয় নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয়। আপনার কাছে থাকতে আমার খুব ইচ্ছা করে, তাই আমার প্রতি দয়া করে নীলাচলে আপনি আসবেন। It is my desire to stay with you, and therefore, if you would return to Jagannath Puri, you would show great mercy to me. এত বলি তার ঠাই এই আজ্ঞা লইয়া দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হইয়া। এই বলে তার আজ্ঞা নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরষিত হয়ে দক্ষিণে চললেন। After talking in this way with Paramananda Puri, the Lord took his permission to leave and, very pleased, departed for southern India. পরমানন্দ পুরী তবে চলিলা নীলাচলে মহাপ্রভু চলি চলি আইলা শ্রী শৈলে। পরমানন্দপুরী নীলাচলে চললেন আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে শ্রী শৈলে এসে উপস্থিত হলেন। Thus Paramananda Puri started for Jagannath Puri, and Sri Chaitanya Mahaprabhu began walking toward Sri Shaila. I think Sri Shailam, most maybe well-known Shiva Tirtha in south. Sankirtan devotee are there inside. Now? No, just now. In Kirtan. Is it? Yeah, just now. Sri Shailam, গেছেন? এই শিবের বড় তীর্থ সাউথ ইন্ডিয়া। কাছেই বোধ হয় কুর্ম তীর্থ, এই টাট্টর। চৈতন্য মহাপুষ্প এই টাট্টর হিয়ার ভিজিটেড একটা বোর্ডের মধ্যে চৈতন্য মহাপুর পিকচার রিটেন। So many turtles and nearby there is a lake. তাৎপর্য, শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, এখানে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কোনো শ্রীশৈলের কথা বলেছেন তা বোঝা যায় না। এটি মল্লিকা অর্জুনের মন্দির নয়, যেহেতু ধারবার জেলায় অবস্থিত শ্রীশৈল এটি নাও হতে পারে। তা বেলগ্রামের দক্ষিণে, যেখানে অনাদিলিঙ্গ মল্লিকা অর্জুন মধ্যলীলা নবম পরিচ্ছেদ 15 শ্লোক বিরাজমান। কথিত আছে যে সেই পর্বতে দেবী সহ মহাদেব বাস করতেন, সমস্ত দেবতা সহ ব্রহ্মাও সেখানে বাস করতেন। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur remarks,
Which Sri Shaila is being indicated by Krishnadas Kaviraj Goswami is not clearly understood. There is no temple of Mallikarjuna in this area, because the Sri Shaila located in the district of Dharwad cannot possibly be there. That Sri Shaila is on the southern side of Belgum, and the Shiva temple of Mallikarjun is located there. Refer to text 15 of this chapter. It is said that on that hill Lord Shiva lived with Devi. Also, Lord Brahma lived there with all the demigods. We went to one place in, you go to, what is it? Dharma Shala, near about. And there is a place, many people come to see Lord Shiva, down there you have to go. We didn't go, I cannot climb up. A big stone there, there. There Arjun came to take many arrows from Lord Shiva. The place that many people come there, we saw. They go down and water from the mountains coming, the river, people go there, take bath and go to see. And you have to climb up, down. You remember? Yeah, sure. Did you go? No. Yeah, you went. Yeah, I was up From there. there, yeah. I did. From up I am watching. There. Many other places where Parshuram, father and mother used to be Jamodagni Rishi and Renuka. Brahma's wife and Manu and Parashar, Vyasdev's father, is in a lake. And they're moving, look like a island. They're moving in that lake. How it is happening. I have picture of that video. And another place, Vyasdev, very high, full of snow. Even there, they are playing in the snow. And I said, where is this? They said, they show one small hill, it's all covered with snow. That is the Vyasdev's place. There in Uttarakhand, how it is called? Himachal. Somewhere. And it's very high. Further you go, there is through the mountain tunnel is called Rotang Pass. It's very cool. I am not getting out from the car. Others I am eating, I say, bring prasad. So cold wind and everywhere is snow. সব জায়গায় বরফ পড়ে আছে বরফের মধ্যে খেলছে অনেকে playing so many cars there and snow wind like snow like cold very up the mountain many going. We spent some time, we came back. Many other places. Gautam Rishi ashram place. We used to go different, very old. Few other, many rishis, places we went. We used to go out in the morning, take our breakfast and get picnic there, and the local priest come, and we come from far. Okay. Okay. শিব দুর্গা রহে তাহা ব্রাহ্মণের বেশে মহাপ্রভু দেখি দোহার হইল উল্লাসে। সেখানে শিব এবং দুর্গা ব্রাহ্মণের বেশে বাস করতেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। In Sri Shaila, Lord Shiva and his wife Durga lived in the dress of brahmanas, and when they saw Sri Chaitanya Mahaprabhu, they became very pleased. দিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ নিভৃতে বসি গুপ্ত বার্তা কহে দুইজন। Is it live transmission? They know? 57 watch. 57 watching. Then later again, You don't know where? Bangladesh, Indonesia. all over. All over. More after life finish, then they watch more. Acha. Now busy movie. Acha. 3 দিন তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে ভিক্ষা দিয়েছিলেন এবং নিভৃতে বসে তারা দুইজন তার সঙ্গে গোপনীয় বিষয় আলোচনা করেছিলেন।
Lord Shiva, dressed like a Brahmana, gave alms to Sri Chaitanya Mahaprabhu and invited him to spend 3 days in a solitary place. Sitting there together, they talked very confidentially. আর সঙ্গে মহাপ্রভু করি ইষ্ট গোষ্ঠী তার আজ্ঞা লইয়া আইলা পুরী কাম কোষ্ঠী। মহাদেবের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কামকোষ্ঠী পুরী গিয়েছিলেন। After talking with Lord Shiva, Sri Chaitanya Mahaprabhu took his permission to leave and went to Kamakoshti Puri. দক্ষিণ মথুরা ইলা কামকোষ্ঠী হইতে তাহা দেখা হইল এক ব্রাহ্মণ সহিতে। কামকোষ্ঠী থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ মথুরায় গেলেন এবং সেখানে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার দেখা হলো। When Sri Chaitanya Mahaprabhu arrived at southern Mathura from Kamakoshti, he met a Brahmana. তাৎপর্য, এই দক্ষিণ মথুরা বর্তমানে মাদুরা নামে পরিচিত। তা ভাগাই নদীর তীরেই অবস্থিত। এই স্থানটি বিশেষ করে শৈবদের তীর্থস্থান। এই স্থান পর্বত ও বনে পূর্ণ। এখানে রামেশ্বর, সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষী দেবী আছেন। এই মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরটি সুবৃহৎ ও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। এই নগরী বহুকাল পাণ্ডব্য বংশীয় রাজাদের শাসনাধীন ছিল। মুসলমানদের আক্রমণে সুন্দরেশ্বর মন্দিরের অনেক অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। 1372 খ্রিস্টাব্দে কম্পন্ন উদের মাদুরার সিংহাসন অধিকার করেন। বহু পূর্বের রাজা কুলশেখর এই পুরী নির্মাণ করে এখানে ব্রাহ্মণ উপনিবেশ স্থাপন করেন। অনন্ত গুণ পাণ্ডব সম্রাট কুলশেখরের একাদশ অধস্তন। Southern Mathura, presently known as Madurai, is situated on the banks of the Bagai River. This place of pilgrimage is specifically meant for the devotees of Lord Shiva. Therefore, it is called Shaiva Sitra. That is, the place where Lord Shiva is worshipped. In this area, there are mountains and forests. There are also 2 Shiva temples, one known as Rameshwara and the other one known as Sundareshwara. There is also a temple to Devi called Meenakshi Devi Temple, which displays very great architectural craftsmanship. It was built under the supervision of the kings of the Pandya dynasty, and when the Muslims attacked this temple, as well as the temple of Sundareshwara, great damage was done. In the Christian year 1372, a king named Kampana Udayar reigned over the throne of Madurai. Long ago, Emperor Kulasekar ruled this area, and during his reign, he established a colony of Brahmanas. A well-known king named Anantaguna Pandya is an 11th generation descendant of Emperor Kulasekar. সেই বিপ্র মহাপ্রভুকে কইল নিমন্ত্রণ, রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন। সেই বিপ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি ছিলেন একজন মহান রামভক্ত এবং বিষয়ে বিরক্ত মহাজন। The Brahmana who met Sri Chaitanya Mahaprabhu invited the Lord to his home. This Brahmana was a great devotee and an authority on Lord Sri Ramachandra. He was always detached from material activities. কৃতমালায় স্নান করি আইলা তার ঘরে, ভিক্ষা কি দিবেন বিপ্র পাকনাহি করে। কৃতমালা হইতে স্নান করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গেলেন,
কিন্তু তিনি কি ভিক্ষা করবেন? তিনি গিয়ে দেখলেন যে সেই ব্রাহ্মণ রন্ধন পর্যন্ত করেননি। After bathing in the river, Kritamala, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to the Brahmana's house to take lunch. But he saw that the food was unprepared because the Brahmana had not cooked it. মহাপ্রভু কহে তারে, শোনো মহাশয়, মধ্যাহ্ন হইল কেনে, পাকো নাহি হয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণকে বললেন, মহাশয়, মধ্যাহ্ন হয়ে গেল, অথচ আপনি এখনো পাক করেননি কেন? Saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "My dear sir, please tell me why you have not cooked. It is already noon." বিপ্র কহে, প্রভু মোর অরণ্যে বসতি, পাকেরও সামগ্রী বনে নামিলে সম্প্রতি। সেই ব্রাহ্মণ তখন উত্তর দিলেন, প্রভু, আমরা অরণ্যে বাস করি, আজকাল বনে রন্ধনের সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে না। The Brahmana replied, "My dear Lord, we are living in the forest. For the time being, we cannot get all the ingredients for cooking. বন্য শাক ও ফলমূল আনিবে লক্ষণ, তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন। লক্ষণ যখন বনের শাক ফল মূল নিয়ে আসবে, তখন সীতা দেবী রন্ধন করবেন। When Lakshman brings all the vegetables, fruits, and roots from the forest, Sita will do the necessary cooking." তার উপাসনা শুনি প্রভু তুষ্ট হইলা, আস্তে ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা। সেই ব্রাহ্মণের আন্তরিক উপাসনার পদ্ধতি শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হলেন। অবশেষে সেই বিপ্র তাড়াতাড়ি রন্ধন করলেন। Sri Chaitanya Mahaprabhu was very satisfied to hear about the Brahmana's method of worship. Finally, the Brahmana hastily made arrangements for cooking. প্রভু ভিক্ষা কইল দিনের তৃতীয় প্রহরে, নির্বিঘ্ন সেই বিপ্র উপবাস করে। দিনের তৃতীয় প্রহরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভিক্ষা গ্রহণ করলেন, কিন্তু অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে সেই ব্রাহ্মণ উপবাসী রইলেন। Sri Chaitanya Mahaprabhu took his lunch at about 3 o'clock, but the Brahmana, being very sorrowful, fasted. প্রভু কহে, বিপ্র কাহে কর উপবাস, কেনে এত দুঃখ কেনে করহ হুতাশ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন উপবাস করছেন? আপনি কেন এত দুঃখ করছেন? আপনি কেন এভাবে হা হুতাশ করছেন? While the Brahmana was fasting, Sri Chaitanya Mahaprabhu asked him, "Why are you fasting? Why are you so unhappy? Why are you so worried?" বিপ্র কহে, জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন, অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন। সেই ব্রাহ্মণ তখন উত্তর দিলেন, আমার বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই, অগ্নিতে অথবা জলে প্রবেশ করে আমি এই জীবন ত্যাগ করব। The Brahmana replied, "I have no reason to live. I shall give up my life by entering either fire or water." জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরানী, রাক্ষসে স্পর্শিল তারে ইহা কানে শুনি। সীতা দেবী সমগ্র জগতের মাতা, তিনি মহালক্ষ্মী, অথচ রাক্ষস রাবণ তাকে স্পর্শ করলে এবং সেই কথা আমাকে কানে শুনতে হলো। My dear sir, Mother Sita is the mother of the universe and the supreme goddess of fortune. She has been touched by the demon Ravana, and I am troubled upon hearing this news. এই শরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়, এই দুঃখে জলে দেহ প্রাণ নাহি যায়।
এই দুঃখে আমার জীবন ধারণ করার কোনো বাসনা নেই। এই দুঃখে আমার দেহ দগ্ধ হচ্ছে, অথচ এই দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে না। Sir, due to my unhappiness, I cannot continue living. Although my body is burning, my life is not leaving. প্রভু কহে এ ভাবনা না করি আর, পণ্ডিত হইয়া কেনে না করো বিচার। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে বললেন, দয়া করে এইভাবে আর দুঃখ করবেন না। আপনি পণ্ডিত, আপনি কেন যথাযথভাবে বিচার করছেন না? Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, please do not think this way any longer. You are a learned Pandit. Why don't you consider the case? ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্তি, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তারে দেখিতে নাহি শক্তি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বললেন, সীতা দেবী পরমেশ্বর ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের প্রেয়সী, তার মূর্তি সচ্চিদানন্দময়, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাকে কেউ দর্শন করতে পর্যন্ত পারে না। Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, Sita Devi, the dearmost wife of the Supreme Lord Ramachandra, certainly has a spiritual form full of bliss. No one can see her with material eyes, for no materialist has such power. স্পর্শিবার কার্য আছুক না পায়ে দর্শন, সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ। তাকে স্পর্শ করা তো দূরে থাকুক, তাকে দর্শন পর্যন্ত কেউ করতে পারে না। সীতার মায়াময়ী আকৃতি রাবণ হরণ করেছিলেন। To say nothing of touching Mother Sita, a person with material senses cannot even see her. When Ravana kidnapped her, he kidnapped only her material, illusory form. I see, if you don't mind, good number, they're little, maybe tired, shall I say, or drowsy. So, to wake up spirit soul, shall we have little some change and a fire of kitten? Yes. Yes? Yes. Someone not saying. Maybe those. So, start some fire of kitten. Harmonium. Pone 20 minute. Chalo. Tamra back to life. Oh, good. Hey. You go there. Huh. আচ্ছা সেইটাই wake up spirit soul. দেখছি আদা নুন খাচ্ছি আপনার লাগবে शिवाशादि गौर भक्त वृंदा This is meditation. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
Hare
जयम विष्णुपाद परमहंस परिपताचार्य अष्टोत्तर सुस्मृत अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत संगीत पुस्तक बहुबात की जयम विष्णुपाद परमहंस परिपताचार्य अष्टोत्तर सुस्मृत भक्ति सिद्धांत हरि ठाकुर श्लोक बहुबात की साक्षात वैराग्यमूर्ति गौर किशोरदास बाबू महाराज की श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की श्री सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबू महाराज की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री स्वर्गवती रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ जी की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिगोवर्धन की श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की ब्रजमंडल क्षेत्रमंडल गौरमंडल धाम की धामवासी भक्तवृंद की भगवत पार्षद वृंद की हरिनाम संकीर्तन की प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सभ्यता भक्तवृंद की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी माई की All glory Swami. Hare Krishna. All glory Swami. Hare Krishna.
All glory to Swami. All glory to Guru Gauranga. Oh. All glory to Prabhupada. Encore? Yes. Abar? Yes. Again, resume? Hello? Very well. রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্ধান কইল, রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল। রাবণ আসা মাত্রই সীতা দেবী অন্তর্হিতা হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে রাবণকে প্রতারণা করার জন্য তিনি তার মায়াময়ী রূপ প্রেরণ করেছিলেন। Konslok 193. As soon as Ravana arrived before Sita, she disappeared. Then, just to cheat Ravana, she sent an illusory material form. অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর, বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নয়, সমস্ত বেদ এবং পুরাণে নিরন্তর এই সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হয়েছে। Spiritual substance is never within the jurisdiction of the material conception. This is always the verdict of the Vedas and Puranas. তাৎপর্য: কঠ উপনিষদে 2, 3, 9, 12 নম্বর শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্ব, ন চক্ষুষা পশ্যতি কষ্টই নৈননম, হৃদা মনীষা মনসাভিক্লিপ্ত, য এতদ বিদুরামৃতাস্তে ভবন্তি, নৈব বাচান মানসা প্রাপ্তম সত্য ন চক্ষুষা। চিন্ময় বস্তু জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, জড় চক্ষুর দ্বারা তাকে দর্শন করা যায় না, জড় মনের দ্বারা তাকে অনুভব করা যায় না এবং কলুষিত হৃদয়ে তাকে পাওয়া যায় না। তেমনি শ্রীমদ্ ভাগবতে দশম স্কন্ধে 84 নম্বর অধ্যায়ে 13 নম্বর শ্লোকে বর্ণনা হয়েছে, যস্যাত্ম বুদ্ধি কুলেপে ত্রিকার্যেষিয়া লাত্রাদিষু খরাম। যে ব্যক্তি কফ পিত্ত বায়ু বিশিষ্ট শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী পরিবার আদিতে মমত্ব বুদ্ধি, জন্মভূমিকে পূজ্য বুদ্ধি করে, তীর্থে স্নান করতে যায় অথচ চিন্ময় জ্ঞান সম্পন্ন ভগবত ভক্তের সঙ্গ করে না, সে গাধার মতো অতিশয় নির্বোধ। নির্বোধ মানুষেরা চিন্ময় বস্তু দর্শন করতে পারে না, কেননা তাদের চিন্ময় বস্তুর দর্শন করার চক্ষু নেই অথবা মনোবৃত্তি নেই। তাই তারা মনে করে আত্মা বলে কিছুই নেই। কিন্তু বেদের অনুগামী বুদ্ধিমান মানুষেরা বেদ থেকে তাদের তথ্য সংগ্রহ করেন, যেভাবে তা এখানে কঠোপনিষদ এবং শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোকে বিশ্লেষিত হয়েছে। As stated in the Katha Upanishad 2, 3, 9, 12, spirit is not within the jurisdiction of material eyes, words, or mind. Similarly, in Srimad Bhagavatam, stated to be his kinsman, who considers the land of his birth worshipable and who goes to a place of pilgrimage simply to take a bath, rather than to meet men of transcendental knowledge, there is to be considered like an ass or a cow. Another place, maybe Chaitanya Chaitamita, অপ্রাকৃত বস্তু হয় প্রাকৃত গোচর। নয় প্রাকৃত গোচর। That is অপ্রাকৃত, not material. You cannot, the material vision you cannot see, perceive. Chaitanya Chaitanya. These are some Vedic statements about spiritual substance. Spiritual substance cannot be seen by the unintelligent, because they do not have the eyes or the mentality to see the spirit soul. Consequently, they think that there is no such thing as spirit. But the followers of the Vedic injunctions take their information from Vedic statements, such as verses from the Katha Upanishad and Srimad Bhagavatam quoted above. বিশ্বাস করো তুমি আমার বচনে, পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে,
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে বললেন, আমার কথা আপনি বিশ্বাস করুন এবং আর কখনো এভাবে দুর্ভাবনা করবেন না। Sri Chaitanya Mahaprabhu then assured the Brahmana, have faith in my words and do not burden your mind any longer with this misconception. তাৎপর্য, এইটি চিন্ময় পদ্ধতি হৃদয়ঙ্গম করবার পন্থা। অচিন্ত খলু যে ভাবান যা আমাদের ইন্দ্রিয় উপলব্ধির অতীত। তর্কের দ্বারা কখনো তা জানা যায় না। মহাজন যেন গত সপন্থা। মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই সেই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার একমাত্র পন্থা। ভগবত তত্ত্ববেত্তা পূর্বতন আচার্যরাই হচ্ছেন মহাজন। যথার্থ আচার্যের শরণাগত হয়ে তার বাণীতে বিশ্বাস পরায়ণ হয়ে তার অনুগামী হলেই সেই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায়। This is the process of spiritual understanding. Chintya kalu ye baba natams tarakena yo jayat. We should not try to understand things beyond our material conception by argument and counter-argument. Mahajana yenakata sapanta. We have to follow in the footsteps of great authorities coming down in the parampara system. If we approach a bona fide acharya and keep faith in his words, spiritual realization will be easy. প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস, ভোজন করিল হইল জীবনের আশ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথায় সেই ব্রাহ্মণের বিশ্বাস হলো। তিনি তখন ভোজন করলেন এবং জীবন ত্যাগ করার বাসনা পরিত্যাগ করলেন। এইভাবে তার জীবন রক্ষা পেল। Although the Brahmana was fasting, he had faith in the words of Sri Chaitanya Mahaprabhu and accepted food. In this way, his life was saved. তারে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন, কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্বাসন। সেই ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণে যাত্রা করলেন এবং কৃতমালায় স্নান করে দুর্বাসন নামক তীর্থে এলেন। After thus assuring the Brahmana, Sri Chaitanya Mahaprabhu proceeded further into southern India and finally arrived at Durvasan, where he bathed in the river Kritamala. তাৎপর্য, বর্তমানে কৃতমালা নদী বৈগাই বা ভাগাই নদীর একটি অববাহিকা। সুরুলি, বরাহ নদী ও বাট্টিল্য গুন্ডু এই তিনটি ধারা ভাগাই নদীতে এসে পড়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবতের 11 স্কন্ধে 5ম অধ্যায় 39 নম্বর শ্লোকে কৃতমালা নদীর উল্লেখ করে করভাজন মুনি বলেছেন, তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়ম্বিনী। Presently, the Kritamala river is known as the river Bagai or Vaigai. This river has 3 tributaries named Suruli, Vrahanadi, and Batila Gundu. The river Kritamala is also mentioned in the Srimad Bhagavatam by the sage Karabhajan. দুর্বাসনে রঘুনাথে কইল দর্শন, মহেন্দ্র শৈলে পরশুরামের কইল বন্দন। দুর্বাসনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামচন্দ্রের মন্দির দর্শন করলেন এবং মহেন্দ্র শৈলে পরশুরামের বন্দনা করলেন। At Durvasan, Sri Chaitanya Mahaprabhu visited the temple of Lord Ramachandra, and on the hill known as Mahendra Shaila, he saw Lord Parashuram. তাৎপর্য, দুর্বাসন বা দর্ভশয়নের বর্তমান নাম তিরুপুল্লনি। এখানে শ্রী রামচন্দ্রের একটি মন্দির আছে। রামনাথ থেকে 7 মাইল পূর্বে সমুদ্রের উপকূলে এই মন্দিরটি অবস্থিত। মহেন্দ্র শৈল নামক পর্বত
তিরুনেভেলি বা তিনেভেলির নিকটে অবস্থিত। এই পর্বতের প্রান্তে ত্রিচিনুগুড়ি বা তিচুরেন্ডুর নামক নগর রয়েছে। তার পশ্চিমে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য। রামায়ণে মহেন্দ্র শৈলের উল্লেখ আছে। In Durvasa, or Darbashayan, now known as Tirupulani, which is 7 miles east of Ramnad, there is a temple of Lord Ramachandra. The hill known as Mahendrashaila is near Tirunelveli, and at the end of this hill is a city known as Tiruchendur, which west of Mahendrashaila is the territory of Tribankura. There is mention of Mahendrashaila in the Ramayana. তিরুচার কি হয়ে যায়? Tiruchari. Tiruchendur and Trichy is same. There is one place called Trichy. Those are from South India. Not Trichur, Trichy. Tiruchendur is in Tirunelveli, Trichy. 1 hour from Kanyakumari. Trichy is the central Tamil Nadu. সেতুবন্ধে আসি কইল ধনুতীর্থে স্নান, রামেশ্বর দেখি তাহা করিল বিশ্রাম। রামেশ্বর সেতুবন্ধে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ধনুতীর্থে স্নান করলেন। সেখানে রামেশ্বর মন্দির দর্শন করে তিনি বিশ্রাম করলেন। Sri Chaitanya Mahaprabhu then went to Setubandha, Rameshwara, where he took his bath at the place called Danustirtha. From there, he visited the Rameshwar temple and then took rest. তাৎপর্য: মণ্ডপম এবং পম্বম দ্বীপের মধ্যবর্তী সমুদ্রে কতকাংশ বালুকাময় এবং কতকাংশ জলমগ্ন পথ রয়েছে। পম্বম দ্বীপ দৈর্ঘ্যে পম্বম বন্দর থেকে 4 মাইল উত্তরে রামেশ্বর মন্দির। নির্দেশ আছে দেবীপত্তনমারেভ্য গচ্ছেয়ু সেতুবন্ধনম। দুর্গা দেবীর মন্দির দর্শন করে রামেশ্বর মন্দিরে যাওয়া উচিত। এই স্থানে 24টি তীর্থ আছে, তার মধ্যে ধনুষ্কোটি তীর্থ বা ধনুষ তীর্থ অন্যতম। তা রামেশ্বর থেকে 12 মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। দক্ষিণ রেলওয়ে লাইনের শেষ স্টেশন রামনাদের সন্নিকটে এই স্থান অবস্থিত। কথিত আছে যে এখানে বিভীষণের অনুরোধে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের পূর্বে শ্রী রামচন্দ্র তার ধনুকের কোটি দ্বারা সেতু ভঙ্গ করেন। এই ধনুষ তীর্থ দর্শন করলে পূর্ণজন্ম হয় না। ধনুষ তীর্থে স্নান করলে অগ্নিষ্টম আদি যজ্ঞের থেকে অধিক ফল লাভ হয়। পম্বম তটস্থ সেতুবন্ধে কামেশ্বর শিবমূর্তি অর্থাৎ রামজার ঈশ্বর, এইরূপ ভক্তাবতার শিবের মূর্তি আছে। The path from Mandapam through the ocean to the island known as Pambam consists partly of sand and partly of water. The island of Pambam is about 17 miles long and 6 miles wide. On this island, 4 miles north of Pambam harbor, is Setubandha, where the temple of Rameshwar is located. This is a temple of Lord Shiva, and the name Rameshwara indicates that he is a great personality whose worshipable deity is Lord Ram. Thus Lord Shiva found in the temple of Ram. Thus the Lord Shiva. Finish? Thus the Lord Shiva found in the temple of Rameshwara is a great devotee of Lord Ramachandra. It is said, Devi Patnam Arabaya Gacheyu Situ Bandhanam. After visiting the temple of the goddess Durga, one should go to the temple of Rameshwara. In this area there are 24 different holy places, one of which is Danustirtha, located about 12 miles southeast of Rameshwara. It is near the last station of the South Indian Railway.
a station called Ramnad. It is said that here, on the request of Ravana's younger brother, Vibhishan, Lord Ramachandra destroyed the bridge to Lanka with his bow while returning to his capital. It is also said that one who visits Danustirtha is liberated from the cycle of birth and death, and that one who bathes there gets all the fruitive results of performing the yajna known as Agnishtoma. If you go there, you'll find previously also used to make bridge. Some big storm comes and damage the bridge. Now they make a very good bridge. And you can go through the train goes in one line slowly, because some places there is water, some there not. You can see the seabed there, not very deep, and the stones are there. You can see. Go there. I went. বিপ্রসভায় শুনে তাহা কর্ম পুরাণ, তার মধ্যে আইলা পতিব্রতায় উপাখ্যান। সেখানে ব্রাহ্মণদের সভায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কূর্ম পুরাণ শ্রবণ করলেন, তার মধ্যে পতিব্রতা উপাখ্যান শুনলেন। There, among the Brahmanas, Sri Chaitanya Mahaprabhu listened to the Korma Purana, wherein is mentioned the chaste woman's narration. তাৎপর্য: শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে বর্তমানকালে কূর্ম পুরাণের কেবলমাত্র পূর্ব ও উত্তর এই দুটি খণ্ড পাওয়া যায়। বর্তমান কূর্ম পুরাণে কেবল 6000 শ্লোক রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কূর্ম পুরাণে 17,000 শ্লোক ছিল। শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে তৎসপ্তদশ সহস্রম চতুঃসংহিতম শুভম সপ্তদশ সহস্রাণি লক্ষ্মী কল্পানুষঙ্গিকম। এই কূর্ম পুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম পঞ্চদশ পুরাণ। তাতে এরকম 17,000 শ্লোক রয়েছে। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur remarks that only 2 khandas of the Korma Puran are now available, namely the Purva Khanda and the Uttara Khanda. Sometimes it is said that the Korma Puran contains 6,000 verses, but according to Srimad Bhagavatam, the original Korma Puran contains 17,000 verses. It is considered the 15th of the 18 Mahapuranas. পতিব্রতা শিরোমণি জনক নন্দিনী জগতের মাতা সীতা রামের গৃহিণী। সীতা দেবী জগতের মাতা এবং শ্রী রামচন্দ্রের গৃহিণী। তিনি পতিব্রতাদের শিরোমণি এবং মহারাজ জনকের দুহিতা। Srimati Sita Devi is the mother of the 3 worlds and the wife of Lord Ramachandra. Among chaste women, she is supreme, and she is the daughter of King Janaka. রাবণ দেখিয়া সীতা লইল অগ্নির শরণ, রাবণ হইতে অগ্নি কইল সীতাকে আবরণ। রাবণ যখন সীতা দেবীকে হরণ করতে আসে, তখন রাবণকে দেখে তিনি অগ্নিদেবের শরণ গ্রহণ করেন। অগ্নিদেব তখন সীতা দেবীকে আবৃত করেন এবং এইভাবে তিনি রাবণের হাত থেকে সীতা দেবীকে রক্ষা করেছিলেন। When Ravana came to kidnap Mother Sita, when she saw him, she took shelter of the fire god Agni. The fire god covered the body of Mother Sita, and in this way she was protected from the hands of Ravana. মায়া সীতা রাবণ নীল শুনিলা একখানে, শুনি মহাপ্রভু হইল আনন্দিত মনে। কূর্ম পুরাণে রাবণের এইভাবে মায়া সীতা হরণের উপাখ্যান শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। Upon hearing from the Korma Puran how Ravana had kidnapped a false form of Mother Sita, Sri Chaitanya Mahaprabhu became very satisfied. সীতা লইয়া রাখিলেন পার্বতীর স্থানে, মায়া সীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে। অগ্নিদেব সীতা দেবীকে নিয়ে পার্বতীর কাছে রাখলেন
এবং মায়া সীতা দিয়ে রাবণকে বঞ্চনা করলেন। The fire god Agni took away the real Sita and brought her to the place of Parvati, goddess Durga. An illusory form of Mother Sita was then delivered to Ravana, and in this way Ravana was cheated. রঘুনাথ আসি যাবে রাবণ মারিল, অগ্নি পরীক্ষা দিতে যাবে সীতারে আনিল। তবে মায়া সীতা অগ্নি করি অন্তর্ধান, সত্য সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান। শ্রী রামচন্দ্র এসে যখন রাবণকে বধ করলেন এবং অগ্নি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সীতা দেবীকে আনা হলো, তখন মায়া সীতাকে অন্তর্হিত করে অগ্নিদেব রামচন্দ্রের কাছে প্রকৃত সীতাকে এনে দিলেন। After Ravana was killed by Lord Ramachandra, Sita Devi was brought before the fire and tested. When the illusory Sita was brought before the fire by Lord Ramachandra, the fire god made the illusory form disappear and delivered the real Sita to Lord Ramachandra. শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হইল মন, রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ। সেই আখ্যান শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মহা আনন্দ হলো এবং তখন তার রামদাস বিপ্রের কথা মনে পড়ল। When Sri Chaitanya Mahaprabhu heard this story, he was very pleased and he remembered the words of Ramdas Vipra. এসব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দিত হইল, ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র নিল। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আনন্দ হলো এবং সেই ব্রাহ্মণের কাছে তিনি পুঁথিটি চেয়ে নিলেন। Indeed, when Sri Chaitanya Mahaprabhu heard these conclusive statements from the Kurma Puran, he felt great happiness. After asking the Brahmana's permission, he took possession of the manuscript leaves of the Kurma Puran. নতুন পত্র লেখাইয়া পুস্তকে দেওয়াইল, প্রতীকী লাগি পুরাতন পত্র মাগি নিল। সেই পুঁথিটি লিখিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার প্রতিলিপিটি ব্রাহ্মণকে দিয়ে পুরাতন পুঁথিটি তিনি চেয়ে নিলেন, যাতে রামদাস বিপ্রের মনে কোনো সংশয় না থাকে। Since the Kurma Puran was very old, the manuscript was also very old. Sri Chaitanya Mahaprabhu took possession of the original leaves in order to have direct evidence. The text was copied onto new leaves in order that the Purana be replaced. পত্র লইয়া পুন দক্ষিণ মথুরা ইলা, রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা। রামদাস বিপ্রকে সেই পুঁথিটি দেওয়ার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আবার দক্ষিণ মথুরায় ফিরে গেলেন। Sri Chaitanya Mahaprabhu then returned to southern Madurai and delivered the original manuscript of the Kurma Puran to Ramdas Vipra. সীতায়া আরাধিতা বহ্নি ছায়া শীতম অজি জনাত, তম জহার দশগ্রীব সীতা বহ্নি পুরম গতা। পরীক্ষা সময়ে বহ্নিম ছায়া সীতা বিশেষসা, বহ্নি সীতাম সমানীয় তৎপুরস্তাৎ অনিনয়াৎ। সীতা দেবী কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে অগ্নিদেব ছায়া সীতা প্রস্তুত করেছিলেন। দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়া সীতা হরণ করেছিলেন। মূল সীতা বহ্নিপুরে রহিলেন। অগ্নি পরীক্ষার সময় ছায়া সীতা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করেন এবং অগ্নিদেব মূল সীতাকে নিয়ে এসে রামচন্দ্রের সামনে উপস্থিত করেন। When he was petitioned by Mother Sita, the fire god Agni brought forth an illusory form of Sita, and Ravana, who had 10 heads, kidnapped the false Sita. The original Sita then went to the abode of the fire god. When Lord Ramachandra tested the body of Sita, it was the false, illusory Sita that entered the fire. At that time, the fire god
brought the original Sita from his abode and delivered her to Lord Ramachandra. তাৎপর্য, এই শ্লোক দুটি কুর্ম পুরাণ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। These two verses are taken from the Kurma Puran. পত্র পাইয়া বিপ্রের হইল আনন্দিত মন, প্রভুর চরণে ধরি করয়ে ক্রন্দন। সেই পুঁথি পেয়ে রামদাস বিপ্রের মনে মহা আনন্দ হলো এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ ধরে তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। Ramdas Vipra was very pleased to receive the original leaf manuscript of the Kurma Puran, and he immediately fell down before the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and began to cry. বিপ্র কহে তুমি সাক্ষাৎ শ্রী রঘুনন্দন, সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলা দর্শন। তিনি তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলতে লাগলেন, তুমি সাক্ষাৎ শ্রী রামচন্দ্র, সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে আমাকে দর্শন দিলে। After receiving the manuscript, the Brahmana, being very pleased, said, Sir, you are Lord Ramachandra himself, and have come in the dress of a sannyasi to give me audience. মহাদুঃখ হইত মোরে করিলা নিস্তার, আজি মোর ঘরে ভিক্ষা করো অঙ্গীকার। মহা দুঃখ থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার করলে, আজ তুমি আমার ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করো। My dear sir, you have delivered me from a very unhappy condition. I request that you take your lunch at my place. Please accept this invitation. মনোদুঃখে ভালো ভিক্ষা না দিল সেই দিনে, মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইলু দর্শনে। মনোদুঃখে আমি সেই দিন তোমাকে ভালোভাবে ভিক্ষা দিতে পারিনি, আজ আমার মহা সৌভাগ্যের ফলে পুনরায় তোমার দর্শন পেলাম। Due to my mental distress, I could not give you a very nice lunch the other day. Now, by good fortune, you have come again to my home. এত বলি সেই বিপ্র সুখে পাক কইল, উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল। এই বলে সেই ব্রাহ্মণ মহা আনন্দে রন্ধন করলেন এবং মহাপ্রভুকে উত্তম ভাবে ভিক্ষা করালেন। Saying this, the Brahmana very happily cooked food, and a first-class dinner was offered to Sri Chaitanya Mahaprabhu. সেই রাত্রি তাহারহি তারে কৃপা করি, পাণ্ড দেশে তাম্রপর্ণী গেলা গৌর হরি। সেই রাত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করলেন। এইভাবে সেই ব্রাহ্মণকে কৃপা করে গৌরহরি পাণ্ড দেশে তাম্রপর্ণীতে গেলেন। Sri Chaitanya Mahaprabhu passed that night in the house of the Brahmana. Then, after showing him mercy, the Lord started toward the Tamraparni river in Bangladesh. তাৎপর্য, পাণ্ড দেশ দক্ষিণ ভারতের কেরল ও চোল রাজ্যের মধ্যবর্তী প্রদেশ। এখানে অনেকগুলি পাণ্ড উপাধিধারী রাজা মাদুরাতে ও রামেশ্বরে রাজত্ব করেন। রামায়ণে তাম্রপর্ণীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাম্রপর্ণীর আর এক নাম পুরুনই এবং তা তিনেভেলি নদীর বাম তটে অবস্থিত। এই নদীটি পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা থেকে নির্গত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবতেও 11 স্কন্ধে 5ম অধ্যায়ে 39 নম্বর শ্লোকে তাম্রপর্ণীর উল্লেখ রয়েছে। Bangladesh is situated in the southern part of India known as Kerala or Chola. In all these areas, there were many kings with the title Panja who ruled over Madurai and Rameshwara. In the Ramayana, the Tamraparni river is mentioned. The Tamraparni, also known as the Purunai, flows through Tirunelveli.
Tirunelveli, before entering the Bay of Bengal. The Tamrabarni River is also mentioned in the Srimad Bhagavatam. তাম্রবর্ণী স্নান করি তাম্রবর্ণী তীরে নয় ত্রিপতি দেখি বুলে কুতুহলে। তাম্রবর্ণী নদীর তীরে নয় ত্রিপতি নামক একটি বিষ্ণু মন্দির রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নদীতে স্নান করে সেই বিগ্রহ দর্শন করে গভীর কুতূহলে সহকারে ভ্রমণ করতে লাগলেন। Tamrapurni Tirunelveli near how far from Salem? Salem is more to Kerala side. Salem. It's about maybe 250 kilometers. There were 9 temples of Lord Vishnu at Naya Tripati on the bank of the river Tamraparni. And after bathing in the river, Lord Chaitanya Mahaprabhu saw the deities with great curiosity and wandered on. তাৎপর্য নয় ত্রিপতি বা নবত্রিপতি আলোবর তিরুনগরী নামেও পরিচিত। এই নগরটি তিনেভেলি থেকে 17 মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। এর চতুর্দিকে 9টি শ্রীপতি অর্থাৎ বিষ্ণুর মন্দির রয়েছে। 9টি বিগ্রহই পর্ব উপলক্ষে এই নগরে সমবেত হন। The 9 Vishnu temples known as Naya Tripati, Nava Tirupati are situated in and around Alvar Tirunagarai. This is a town about 17 miles southeast of Tirunelveli. All the deities of the temples assembled together during a yearly festival in the town. চিয়রতলা তীর্থে দেখি শ্রীরাম লক্ষণ তিলকাঞ্চি আসি কইল শিবদর্শন। চিয়রতলা তীর্থে শ্রী রামচন্দ্র এবং লক্ষণের বিগ্রহ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তিলকাঞ্চিতে এসে শিবের দর্শন করলেন। After this, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to a holy place known as Chiyadatala, where he saw the deities of the two brothers, Lord Ramachandra and Lakshman. He then proceeded to Tilakanchi, where he saw the temple of Lord Shiva. তাৎপর্য চিয়রতলাকে কখনো কখনো ছেরতলাও বলা হয়। এই স্থানটি কৈল শহরের নিকটে এবং সেখানে শ্রী রাম লক্ষণের মন্দির আছে। তিলকাঞ্চি বা তেনকাশি তিনেভেলি শহর থেকে প্রায় 30 মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত। Chiyadatala is sometimes known as Chiratala. It is near the city of Kaila, and there is a temple there dedicated to Lord Sri Ramachandra and his brother Lakshman. Tilakanchi, Tenkasi, is about 30 miles northeast of the city of Tirunelveli. গজেন্দ্র মোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণু মূর্তি পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখিল সীতাপতি। গজেন্দ্র মোক্ষণ তীর্থে বিষ্ণু বিগ্রহ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পানাগড়ি তীর্থে এসে সীতাপতি শ্রী রামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করেন। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu then visited the holy place named Gajendra Moksha, where he went to a temple of Lord Vishnu. He then came to Panagari, a holy place where he saw the deities of Lord Ramachandra and Sita. তাৎপর্য গজেন্দ্র মোক্ষণ মন্দিরকে ভুল করে কেউ কেউ শিব মন্দির বলে মনে করে। এই মন্দিরটি কৈবের বা নাগের কৈল শহর থেকে প্রায় 2 মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে এই বিগ্রহ শিব বিগ্রহ নয়, বিষ্ণু বিগ্রহ। পানাগড়ি বা পানাকুডি তিনেভেলি শহর থেকে প্রায়
30 মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পূর্বে এই মন্দিরে শ্রী রামচন্দ্রের বিগ্রহ ছিল। পরে শৈবগণ তাকে রামলিঙ্গ শিব বলে পূজা করে আসছেন। The Gajendra Moksham temple is sometimes mistaken for a temple of Lord Shiva. It's about 2 miles south of the city, Kaivera, Nagirkoi. Actually, the deity is not of Lord Shiva, but of Vishnu. Panagari, Panakuri is about 30 miles from Tirunelveli. Formerly, the temple there contained the deity of Sri Ramachandra, but later the devotees of Lord Shiva replaced Lord Ramachandra with the deity of Lord Shiva, named Rameshwara or Ramlinga Shiva. চামতাপুরে আসি দেখি শ্রীরাম লক্ষণ, শ্রী বৈকুণ্ঠে আসি কইল বিষ্ণু দর্শন। চামতাপুরে এসে তিনি শ্রীরাম লক্ষণের বিগ্রহ দর্শন করেন। তারপর শ্রী বৈকুণ্ঠে এসে তিনি বিষ্ণু বিগ্রহ দর্শন করেন। Later, the Lord went to Chamtapura, where he saw the deities of Lord Ramachandra and Lakshman. He then went to Sri Vaikuntha and saw the temple of Lord Vishnu there. তাৎপর্য: এই চামতাপুর ত্রিবাঙ্কুর বা কেরালা রাজ্যের অন্তর্গত চেঙ্গানুর। এখানে শ্রীরাম লক্ষণের মন্দির আছে। শ্রী বৈকুণ্ঠ আলোয়ার তিরুনগরী থেকে 4 মাইল উত্তরে এবং তিনেভেলি থেকে 16 মাইল দক্ষিণ পূর্বে তাম্রপর্ণী নদীর বাম তটে অবস্থিত। Chamtapura, sometimes called Chinganur, is located in the state of Kerala. A temple of Lord Ramachandra and Lakshman is located there. Sri Vaikuntha, about 4 miles north of Alvar, Tirunagarai, and 16 miles southeast of Tirunelveli, is situated on the bank of the Tamraparni river. মলয় পর্বতে কইল অগস্ত বন্দন, কন্যাকুমারী তাহা কইল দর্শন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তারপর মলয় পর্বতে যান এবং সেখানে অগস্ত্য মুনির বন্দনা করেন। তারপর সেখান থেকে কন্যাকুমারীতে যান। Sri Chaitanya Mahaprabhu then went to Malaya Parvata and offered prayers to Agastya Muni. He then visited Kanyakumari, Cape Comorin. Comorin. তাৎপর্য: মলয় পর্বত দক্ষিণাত্যের কেরল থেকে কুমারিকা অন্তরী পর্যন্ত ব্যাপ্ত গিরিমালা। অগস্ত্য সম্বন্ধে 4টি মত আছে। 1. তাঞ্জোর জেলায় কলিমিয়ার পয়েন্ট বেদারণ্যমের কাছে অগস্ত্যমপল্লী গ্রামে একটি অগস্ত্য মুনির মন্দির আছে। 2. মাদুরা জেলায় শিবগিরি পর্বতের শিখরে অগস্ত্য মুনির নির্মিত একটি সুব্রহ্মণ্যের স্কন্দের মন্দির আছে। কেউ কেউ কুমারিকা অন্তরীপের নিকটবর্তী পঠিয়া পর্বতকে অগস্ত্যের বাসস্থান বলেন। 4. তাম্রপর্ণীর উভয় পার্শ্বে মোচাকৃতি শৃঙ্গটি অগস্ত্য মলয় নামে কথিত। কন্যাকুমারী কুমারিকা অন্তরীপ। The range of mountains in South India, beginning at Kerala and extending to Cape Comorin, is called Malaya Parvata. Concerning Agastya, there are 4 opinions. 1. There is a temple of Agastya Muni in the village of Agastyampali in the district of Tanjore. 2. There is a temple of Lord Skanda on a hill known as Shivagiri, and this temple is said to have been established by Agastya Muni. 3. Some say that the hill near Cape Comorin, known as
Patpiya served as Agastya Muni's residence. 4. There is a place known as Agastya Malai, which is a range of hills on both sides of the Tamraparni river. Cape Comorin itself is also known as Kanya Kumari. It's now 2 hours 25 minutes. Our class is going on. As I find, many devotees seem to be a little exhausted. Yes? No? Some are, no doubt, there is sin. So if you like, this is very nice, you can continue. But it's not good during the class, because doesn't look good. And I think at least 25% like that. That's it. Yes or no? Yes. Be frank, And so we should consider this. Shall we wake up spirit, soul, and one fired up chanting and Kirtan? Yes, ladies and gentlemen. Hari Bol. Go ahead. Yes. Get fired up. Bring some life when there is little, appears to be, I don't know, boring or falling asleep. Tired. Monotony. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare
Krishna Hare Hare Oh Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Study Kirtan. Perform. Everyone's enjoying? Yes. This is Vaikuntha, yes? Yes. This is spiritual room. Yes. That means always blissful, blissing out. Yes, who is not blissing out? Everyone is blissing out, yes? Yes. From South Africa. They're blissing out, yes? Give me a smile like it. Like, simply by chanting you can know God. God is the bliss, embodiment of bliss, unlimited bliss. So, when you associate chanting Hare Krishna means associating with the Lord. So you should be blissful. You're blissful? Yes? Yes. Everybody is blissful here? Yes! Right. Here is from our Sannyasi Maharaj. Everybody, welcome. You got it. He is there. Where is this sitting? Yes, yes. Life itself is a drama. Yes? Everyone is enjoying. This is our life. Chanting, dancing, and twisting. And do some science. To keep the body fit. To maintain the body what is required, it minimum. Rest of the time, Krishna consciousness. Your sadhana and preach Krishna consciousness and chant and meditate. This is all. And doing this, Krishna will reveal everything from within. You don't have to be a big scholar who is speaking with that. Anyway, Krishna will reveal from within. Kesam Sarvajuktanam Bhajatam Tadaram You are fit for engage that like that. Krishna from within will give me how to go back to God. This is the way how to go back to God. Yes? Yes! Bhakti say, when I chant Hare Krishna, I find all the danger, anxiety, all gone. And I find everything, everywhere I look, everything is blissful. Yes? Yes? Yes! Some remaining silent and doubt. We can be happy here, neither in the next world. So you want to be happy always, everyone is looking for. This is the only way, the Kali Yuga. Chanting, dancing, and then feasting. So you read from within. Don't have to be a big scholar. Everybody doesn't have to be saying, carbon copy. Right? Yes? At times we are almost 3 hours spending on the 12, 5, 10, 12, 13 minutes. And we 3 hours. How time is passing. And you are forgetting your bodily demand. Thinking anything. The transcendental is your greatest yogi. Say some sort of Who is that? Bhajote, that is Bhajtatu. Top of that become Bhakta. This is the case of Bhakta. One is known. Yes? Hare Krishna. So, we finish now? Yeah. Yes, we continue tomorrow again. Yeah? Yes. Yes? Yes. So, we must finish with something. Is there something there? Yes. Huh? Mercy of the Lord? Yes? So that will be available in the gate? Yes. Then you will take the mercy of the Lord and the gate. It will be pleasing to your tongue. Pleasing to tongue is very down. The sound is there. No different. Down.
এই